Hello guys, welcome to H2H. Today we are discussing about MI versus PBKS. That is Mumbai Indians versus Punjab Kings Dream11 IPL match preview. Match നടക്കുന്നത് MCA Stadium പൂനെയിലാണ്, which is a decent scoring ground plus wickets will also fall. So you should create a balanced combination for this match with batsman and with bowlers in your team. Okay. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ദെയർഫോർ ദെയർ ഈസ് നോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ദെയർ ഈസ് നോ ഡ്യൂ. ഓക്കെ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി മീൻസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇഫ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ലോ, ദെൻ ദെർ ഈസ് നോ ചാൻസ് ഫോർ ഡ്യൂ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ഡ്യൂ ചാൻസ് ഈസ് ലെസ്. സോ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ടോസ് ഓർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഹൂ ബാറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ഹൂ ബോൾ ഫസ്റ്റ്, യു ഷുഡ് പിക്ക് സ്പിന്നേഴ്സ് ആൻഡ് purchase into a team. Okay. But remember, you have to be updated with the pitch report as well. But do not trust the pitch report blindly because എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഐ പി എല്ലിൽ നടന്ന ഏത് മാച്ചസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വി കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ് ദ പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ബ്ലൈൻഡ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സെഷൻ യു ക്യാൻ സി ഇഷാൻ കിഷൻ ആൻഡ് ജോണി ബേസ്റ്റോ. വി വിൽ കം ടു ദ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സെക്ഷൻ ലേറ്റർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗോയിങ് ടു ദ ബാറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ. സൂര്യകുമാർ യാദവ് എല്ലാ മാച്ചിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 3-4 ഇയേഴ്സ് മുമ്പോട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഗ്രാഫ് ഈസ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് പെർഫോമിങ് ഈക്വലി വിത്ത് എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്, മിസ്റ്റർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറയാം. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ആയാലും ഏത് ഡൊമസ്റ്റിക് ലീഗ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇൻ IPL ഓർ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ, ഹീ ഈസ് പെർഫോമിങ് വിത്ത് that much of consistency. You cannot drop Suryakumar Yadav from your team. He has a lot of techniques with him. He can attack the bowler and with some classy shots and വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ മാത്രം മിസ്ജഡ്ജ്ഡ് ഷോട്ട്സ് ഫ്രോം സൂര്യകുമാർ യാദവ് വി ക്യാൻ സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ എം പിക്കിംഗ് സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ശിഖർ ധവാൻ, ഗബ്ബർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ക്യാച്ചിങ് പൊസിഷൻ. വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദിസ് തിങ് ഇൻ എവറി പ്രിവ്യൂസ്. Shikhar Dhawan is always in catching position. He will get some catch points as well. Plus opening batsman, and there is no major player battles against the opponent bowlers as well. So Shikhar Dhawan is also important. Then there is Rohit Sharma. Only 60% selection just because there is credit issue. 10, 9.5 and 2 9.5 credits in the credit players in the wicketkeeper section as well. That's why 40% people dropped Rohit Sharma from their team. Okay, Rohit Sharma is important in this match because if Mumbai Indians wants to win in this match, then Rohit Sharma has to anchor the innings and he has to be in the crease till 16-17 overs also. There is a huge responsibility in Rohit Sharma's shoulders in this match. So I am expecting Rohit Sharma to play carefully in this match and he can anchor the innings as well. Okay, because sometimes it is about the mindset of the players as well. Okay, so in this match Rohit Sharma can perform. But there is one thing to remember, that is Rohit Sharma versus left arm medium. നിങ്ങളൊരു ലാസ്റ്റ് 2-3 ഇയേഴ്സിലെ സ്റ്റാർട്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോഹിത് ശർമ്മ ഈസ് ക്ലിയർലി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആം പേസ് ബോളേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷാഹിൻ ഷാ അഫ്രീദി, ട്രെൻഡ് ബോൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മീഡിയം പേസ് ബോളേഴ്സ്. ദെർ ഈസ് വൺ മാൻ ഹൂ ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് ആം മീഡിയം, ദാറ്റ് ഈസ് Arshdeep Singh in the Punjab Kings bowling lineup. So Arshdeep Singh is a threat for Rohit Sharma. But you cannot see a lot of wickets from Arshdeep Singh against Rohit Sharma. Just one wicket against Rohit Sharma. But I am expecting that this battle can work because Rohit Sharma is struggling against left arm medium pace bowlers because of that angle difference. Okay, so Arshdeep Singh can trouble Rohit Sharma. So in Grand League combination, if you are picking Arshdeep Singh, he is a new ball bowler. Okay, then Rohit Sharma is there. You know that Rohit Sharma is struggling against left arm medium, so you can drop Rohit Sharma, pick Arshdeep. Rohit Sharma got out for 8 runs. Okay, his fantasy point will be 12 from that 4 points in the lineup plus 8 runs scored. Only 12 fantasy point, which is not enough to be in part of dream team. Okay, you have dropped Rohit Sharma. You got 25 points from Arshdeep Singh. Directly Arshdeep Singh will come into the dream team, and there is a possibility for Arshdeep Singh to get other wickets as well because he will bowl in the death as well. Okay, appo 60% people still have Rohit Sharma in their team. I will show you a common basic calculation and the thinking, I will explain something for which will help you in the tally. Okay, let me open my calculator. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 കോടിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത്, അതായത് 2 crore ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ് ലീഗ്സിൻ്റെ എത്ര സ്പോർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 90, 100,000, ദാറ്റ് ഈസ് 90 lakh സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ലീഗിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് 90 lakh ടീംസ്. If you are coming top
1, you will win 2 crore rupees. Okay, you are competing against 90 lakh team. You have dropped Rohit Sharma just because of Arshdeep Singh's player battle. Actually, that's not a big player battle, just 1 wicket against Arshdeep Singh, but I am saying that Arshdeep Singh can trouble Rohit Sharma because he is struggling against left-arm pace bowlers. Okay, so if you are dropping Rohit Sharma, 60% people have Rohit Sharma in betting. That is into 60%. If you do the calculation, 54 lakh people saw Rohit Sharma in their team out of that 90 lakh. If you drop Rohit Sharma, you എന്താണ് ഈ 54 ലാക്സിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ അവോയ്ഡ് ആവണം. ദീസ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് അവോയ്ഡിങ്, ഇത് ഈസ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ -90, 100,000, then your competition will be against this 36 lakh people. Okay, not 90 lakh, then you are competing against this 36 lakh people. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ലീഗിൽ ടോപ്പ് റാങ്ക്സ് വരുന്നത്. ഐ വിൽ ഷോ യു അനദർ തിങ് എൽസ്. ഇഷാൻ കിഷൻ, look at Ishan Kishan selection percentage, 84.14%. Ishan Kishan versus Kagiso Rabada is always a struggle. So Kagiso Rabada can take the wicket of Ishan Kishan, plus Rahul Chahar or Liam Livingstone can also take the wickets. The peculiarity of Liam Livingstone is he can bowl both off spin and leg spin. Whenever there is a left-hander, he will bowl off spin. Whenever there is a right-hander, he will bowl leg spin. Okay, these three players can trouble Ishan Kishan. Especially a googly from a leg spinner is more dangerous than an ordinary delivery of an off spinner against a left-hander. So Rahul Chahar is also a trouble. Kagiso Rabada can take the wickets of Ishan Kishan. So if you are dropping Ishan Kishan, 84% people will have Ishan Kishan. 84% teams will have Ishan Kishan in their team. Okay, അപ്പോൾ 90 ലാഖിൽ 84% people have Ishan Kishan. Remaining എത്രയാണ് 26% do not have Ishan Kishan in their team. Okay, sorry, there is a calculation mistake. Okay, 84% people have Ishan Kishan in their team and remaining 16% do not have Ishan Kishan in their team. If Ishan Kishan is getting out by Kagiso Rabada, you have Kagiso Rabada in your team, 25 points directly to Kagiso Rabada to the dream team, and Ishan Kishan will be eliminated from the dream team. Then your competition will be among that 16% people only. Okay, out of this 16% only 3% people dropped Rohit Sharma plus Ishan Kishan. Then your competition will be among the 3% only. That's the basic logic of winning Grand League, and I will definitely make a new video which explain all the logics of Grand League soon, but the video's length will be too long. That's why I'm not uploading that, and I am not focusing on Grand League as well. If I am focusing on Grand League, definitely I have confidence that I will be in top. Okay, I'm not talking about rank 1 out of 90, like I'm talking about I will be definitely coming under 1000 rank. Okay, that's my confidence if I am focusing on Grand Leagues, but little bit of laziness, everything is there, so I can work my brain properly because I'm little bit lazy as well. Okay, but I have everything, every logics with me, and if I make combination, definitely I will be in top as well. Okay, I'm focusing on small leagues because we don't have to burn our brain that much in that contest. Okay, then ഒരുപാട് ടൈമായി. Shikhar Dhawan, and I'm picking Rohit Sharma in my team. Okay, because I'm expecting some innings from Rohit Sharma. Then going to the all-round section, Liam Livingstone is there. Bravis is also there. Liam Livingstone is important because he will bowl off spin and leg spin, plus very good form with the bat as well. Recently നടന്ന മാച്ചസ്, അതായത് recently I think PSL, he was not in form with the bat, but now he is in form. You cannot miss him. Definitely there is a catch drop in the previous match, but he capitalized that as well. Bravis got 1 wicket in the previous match. Actually that wicket was a lucky wicket because Rohit Sharma LBW ആയിരുന്ന രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ബാറ്റിലും പാഡിലും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള simultaneously the ball hit in the bat and the part, then how can the umpire give it as an out? The third umpire was I think the third umpire മറ്റെന്തോ ചിന്തയിലായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് അധികം സമയം തിങ്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ തേർഡ് അമ്പയർ നോക്കി അപ്പോൾ തന്നെ ഔട്ടും കൊടുത്തു. ദാറ്റ്സ് സ്ട്രേഞ്ച് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ. ഓക്കെ, Livingstone is there. Bravis coming at 1 down. Pollard at 8.5 credit. I'm not interested. Odion Smith, Punjab Kings captain Mayank Agarwal said that
they will back Odion Smith again. Okay, one more thing, there is Mayank Agarwal. I have dropped Mayank Agarwal at 9 credits. Why? Because Mayank Agarwal, the man is not in form. Two reasons. Not in form plus Bumrah matchup. He will struggle against Bumrah, that's definitely sure. His strike rate against Bumrah is just 50, and every 4.7 deliveries Bumrah is taking 1 wicket of Mayank Agarwal. Okay, that's the statistical data. So logic plus backing with the statistical data, I have dropped Mayank Agarwal, the man who is not in form. If you have guts, you can pick. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, if you have to pick ഋതുരാജ് ഗായിക്വാഡ്, you can pick, but he didn't perform. ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഫോമൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറിനെ പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് വെച്ച് പോകുന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് there are some person who will say pick Mayank Agarwal just because of എന്താണ് ഗാംബ്ലൈൻസ് ഫല്ലസി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗാംബ്ലൈൻസ് ഫല്ലസി, അതായത് ഇത്രയും മാച്ച് പെർഫോം ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ മാച്ച് എന്തായാലും പെർഫോം ചെയ്യും എന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്ലെയറിനെ പിക്ക് ചെയ്യുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു Mayank Agarwal പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ലോജിക്സ് വെച്ച് പോകുന്ന പ്ലേസ് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്കൈ ആൻഡ് ഇഫ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഡാർക്ക്, you can say that there is a rain expected, we can expect rain in 1 hour. But if there is no clouds in the sky and you just watching the sky, watching a clear sky and say there is a chance for rain, then that's a prediction. Okay, this is a difference between predicting and going with the analysis. Okay, appo Mayank Agarwal, the man not in form, plus he will struggle against Bumrah. I am expecting Bumrah to take the wickets of Mayank Agarwal, so that I am not picking. Tilak Verma is coming down the order now because Bravis is there, so his batting order shifted down, and Suryakumar Yadav also come back to the squad. Then there is Bravis at 8 credits, a wonderful pick because recently നടന്ന under-19 ടൂർണമെൻറ്റിൽ വെരി ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എന്താണ് ബേബി AB de Villiers എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ പൊള്ളാഡ് യു ക്യാൻ പിക്ക് പൊള്ളാഡ്. ഓഡിയൻ സ്മിത്ത് എന്താണ് Mayank Agarwal പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹി വിൽ ബാക്ക് ഓഡിയൻ സ്മിത്ത്. ഡാനിയൽ സാംസ് ഇൻ ദ അക്കാഡമി പ്ലെയർ, ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ബട്ട് ഇൻ BBL ഹി ഈസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലെയർ. ഓക്കെ, there is one player who will give you points with, from every section: batting, bowling, fielding, BBF. He will give you points with BBF. Okay, that is Fabian Allen, a mini Jadeja എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay, he is a wonderful fielder, wonderful എന്താണ് all rounder as well. Left arm orthodox, there are a lot of right handers in Punjab Kings. A left arm orthodox or a leg spinner will always enjoy in these conditions. If Fabian Allen is playing, then you cannot expect bowling from Bravis because there is already Murugan Ashwin plus proper bowler Fabian Allen who can turn ball away from the right handers. Okay, so if Fabian Allen is playing, you cannot expect bowling from Bravis. Okay, അപ്പോൾ Bravis fantasy value come down in case if Fabian Allen is playing, but still as a batsman you can try because he's one of the most dangerous batsman. Under-19 tournament follow ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം, he was our captain, vice captain in most of the tournament, most of the matches. Okay, Hangarekar, there is a player, Indian player called Hangarekar. We also he's in Chennai Super Kings squad, and we also make Hangarekar CVC in many matches in under-19 World Cup as well. Okay, അപ്പോൾ there are players. Rishi Dhawan is playing, wonderful pick at 8.5 credit because he is in form and he will give you points with the bat and with the ball as well. Okay, അപ്പോൾ I have picked Fabian Allen and Liam Livingstone in my team. Then moving to the bowling section, Rahul Chahar is playing against his former team, that is Mumbai Indians. There is a trend among the bowlers, that is Kuldeep Yadav got wickets against KKR. അതേപോലെ ഹേസൽവുഡ് ഗോട്ട്സ് വിക്കറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ദെൻ why shouldn't we can expect wickets from Rahul Chahar, because Rahul Chahar is playing against his former team and he has bowled a lot against all the batsmen of Mumbai Indians in the nets as well. So Rahul Chahar can also play a big innings today. Then I am picking Jasprit Bumrah, very important bowler. If Mumbai Indians bowl first, you can directly make him CVC as well. Okay, I have picked Bumrah as well. Then Murugan Ashwin also I am picking because there are a lot of right-handers in Punjab Kings batting lineup, so Murugan Ashwin can play good innings. Then there is Taimal Mills. If he is playing, definitely I will pick him because he is bowling the 20th over and he is getting consistently wickets. Vaibhav Arora, wonderful credits over at 8 credit, you can definitely pick. Okay, then we have 17.5 credits left. If you pick Bravis in your team, you can pick either Ishan Kishan or Johnny Bairstow. That's your choice. Ishan Kishan is the opening batsman, in-form batsman.
So that I am picking Ishan Kishan, plus he is doing the wicket keeping duty as well. Johnny Bairstow is also in form, you can definitely try Johnny Bairstow. But if I pick Johnny Bairstow, I have to drop one big player from this session, which I am not എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇഷാൻ കിഷനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജോണി ബേസ്റ്റോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ജോണി ബേസ്റ്റോ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് വിത്ത് ഇഷാൻ കിഷൻ. ബട്ട് റിമെമ്പർ ദർ ഈസ് എ ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ കാഗിസോ റബാഡ ആൻഡ് ഇഷാൻ കിഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ബാറ്റിൽ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അവർ കോമ്പിനേഷൻ ഫോർ ദിസ് മച്ച്. ക്യാപ്റ്റൻസി goes to Liam Livingstone. Vice captaincy, there is lot of confusion. If Punjab bowl first, directly I will make Kagiso Rabada as my vice captain, because if you look at the current batting lineup of Mumbai Indians, each and every batsman struggled against Kagiso Rabada, which will make Kagiso Rabada a very good vice captain option. Plus, he will hit some runs with the bat as well. Okay, 20-30 runs is enough. 20 runs is enough. Okay, he will hit some runs as well. So this is our combination for this match. Ishan Kishan, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Surya Kumar Yadav, Fabian Allen, Liam Livingstone, Bravis, Bumrah, Rabada, Murugan Ashwin and Rahul Chahar. If Taimal Mills is playing, definitely I will pick him. Okay. Upon Bravis, you can consider just as a batsman. Do not consider him as a bowler, because Fabian Allen can play in this match. If he is playing, definitely Fabian Allen plus Murugan Ashwin is enough against the right-handers. Okay. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഈ പഞ്ചാബ് ബോളിംഗ് ഫസ്റ്റ്, ഹർഷ്ദീപ് സിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ എ വണ്ടർഫുൾ പിക്ക്. യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പിക്ക് ഹർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ബിക്കോസ് he can take multiple wickets plus bowling into death as well. Give you a lot of value. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ലീഗ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ, ഡ്രോപ്പ് രോഹിത് ശർമ്മ, പിക്ക് ഹർഷ്ദീപ് സിംഗ് ഇൻ യുവർ ടീം, ആൻഡ് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വിൽ വർക്ക്. യു ക്യാൻ ഈസിലി eliminate 54 lakh people from the competition, and you have to compete with just that for 34 lakhs people. So, okay, that's the logic, and definitely I will make a video separately for the Grand League combination as well. Okay, cut read down. Okay, this is our combination for this match, and all the best for this match. And on base, I will post my base team in the Telegram, because whenever I post full team, I will be in pressure. But if I post my base only, I can play freely, and my results were also good if I can play freely. Even without Shivam Dubey and Robin Uthappa, I have won a lot of leagues because of my overall combination was good, and my captain was Vanuatu Hasaranga. Everybody's captain was Faf 2 plus Issor Virat Kohli. Vice captain was Maxwell, and we have Mahesh Teekshana in my team. So my combination did well, and even without both big players, I won some leagues. Okay, so that I can play freely if I post my base. So I will definitely post my base on Telegram, and we'll see after toss. All the best for this match.